హాయ్ ఎవరీవన్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఇంకొక హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ ఎపిసోడ్ తోటి మళ్ళీ మీ ముందరికి అయితే వచ్చేసాను. ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా పదండి మనం ఎపిసోడ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము. దిస్ ఈజ్ స్వర్ణ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చూసుకుంటే మనని ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ అయితే పిలిచారు. సో మనమైతే ఆ లొకేషన్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాము రన్ చేసుకుంటూ. సో ఇక్కడికి అయితే వచ్చేసాము. సో ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ పైకి అయితే వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు మార్క్ అయితే చూపించింది పైకి వెళ్ళమని. సో అందుకోసం నేను పైకి అయితే వచ్చేసాను. ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ వచ్చేసి మన కోసం ఇక్కడైతే వెయిట్ చేస్తుంది. సో చూద్దాం, కట్సీన్ అయితే ప్లే అవుతుంది. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have. So, owls వచ్చేసి abbreviation అది. With the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. సో మనకైతే బుక్ అయితే ఇస్తున్నారు. బుక్స్ లో పేజెస్ అన్ని అయితే ఎగిరిపోతున్నాయి. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. సో మనం ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ తోటైతే వెళ్ళాలి. సో మధ్య మధ్యలో నేను ఈ రివాల్యూ స్పెల్ అయితే యూజ్ చేస్తాను. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. సో ఇక్కడ The guide will also train you to be alert to your surroundings. మళ్ళీ అయితే ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ తోటైతే వెళ్తున్నాం మనము. సో ఎక్కడ తీసుకెళ్తుందో చాలా నిదానంగా వెళ్తుంది, మరీ ఘోరంగా. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే డిజైన్స్ అన్ని చాలా బాగా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడైతే ఇక్కడ కూడా మనము రివాల్యూ అండ్ సో ఇక్కడ ఏదో వచ్చింది. సో గైడ్ ప్లేస్ అంటే ఏంటిదో. సో మన ఏదో ఇది ప్రెస్ చేయమనేది నేనైతే ప్రెస్ చేశాను. ఏంటి ఇవన్నీ? సో ఫీల్డ్ గైడ్ పేజెస్. సో వీటిని మనం కలెక్ట్ చేస్తూ పోవాలనేమో, టైం ఉన్నప్పుడు చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొఫెసర్ వీజ్లీ అయితే వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆయనతో దట్ మీన్స్ ఆ పేపర్ కోసం అని చెప్పేసి మనకు ఇక్కడికైతే పిలుచుకొని వచ్చిందేమో. సో ఎనీవే మనమైతే ఇట్లా ముందరికైతే వెళ్దాం. సో నాకు ఇక్కడ ఈ స్నేక్ వచ్చి తలుపు ఓపెన్ అయింది కదా. సో అదైతే చాలా బాగా నచ్చింది స్లిథరిన్లో. సో వేరే దాంట్లో ఎట్లా ఉంటాయో నాకైతే తెలియదు. సో మనమైతే ఆడలేదు కదా. సో మన గ్రిఫెండర్లో ఆల్రెడీ చూసాము. సో ఒక మనిషి ఉంటుంది. సో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఫోటో ఫ్రేమ్. సో ఫోటో ఫ్రేమ్ ఓపెన్ అవుతుంది, లోపలికి అయితే వెళ్తారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సేమ్ అట్లే పెట్టింటాడు అని అయితే విన్నాను. సో మనము మ్యాప్ ఓపెన్ చేయాలంట. సో మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి సో ఏదో ప్రెస్ చేయమని ఎక్స్ అయితే ప్రెస్ చేసాము. సో అక్కడ ఇక్కడికైతే వచ్చాను. సో ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు ఏదో ఎగిరింది మ్యాప్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ మ్యాప్ ఎగురుతుంది. సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు సెంట్రల్ హాల్. సో సెంట్రల్ హాల్కి అయితే వచ్చేస్తున్నాము. సో టైం నిజంగా సేవ్. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా పెద్ద మ్యాప్. సో ఇది ఉంది కదా. సో ఇది హాగ్వర్డ్ వచ్చేసి చాలా పెద్ద సిటీ. అంతేకాకుండా మనకు
ఈ మ్యాప్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటది అని అయితే విన్నాను. Always సో something మనం కూడా happening here. చూస్తాం కదా, It's the heart of సో the Hive, తెలుస్తుంది మనకి. our King's Cross station, so to speak. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడికైతే వచ్చాము మనం. కట్సీన్ అయితే ప్లే That అవుతుంది. should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. సో మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుదాము. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and సో entertaining కొంతమంది wizard ప్రొఫెసర్లను అయితే and మీట్ కమ్మని అయితే talented చెప్తుంది. teacher. సో ఇక్కడ ఇంకొక Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. సో ఇంకొక థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నాము. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి అయితే వెళ్ళిపోదాం. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much సో to ఇంకా learn. వెళ్ళిపోతున్నాం. Happily, your professors have అయిపోయింది agreed అనుకుంటా. to create additional assignments for you సో outside of మొత్తానికైతే class. You'll be ఏం up to speed in జరుగుతుంది no అనేది time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Idea Professor అయితే Phil వచ్చింది. succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. సో మళ్ళీ ఇంకొకటి అయితే వచ్చింది. We did take a bit of a detour on ఫస్ట్ the way ఆప్షన్ here. అయితే క్లిక్ Ended up చేశాను. exploring some ruins and సో దెన్ ప్రొసీడ్ అయితే I అవుతుంది. shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. సో ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ అయితే Speak of వచ్చిండు. the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరికైనా గేమింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ ఛానల్ రికమెండ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయగలరు. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నాకు సపోర్ట్ చేయగలరు. ఇంకొక కొత్త గేమింగ్ వీడియో తోటి మళ్ళీ మీ ముందరికైతే వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. దిస్ ఈస్ ఎమర్సన్ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.